Proteinii raf endoplasmic reticulum keessatti qophaa'e maal ta'a? Bakka inni itti kuufamuu fi akkasumas bakka inni maa itti ta'uudha? Bakka inni itti modify ta'u yookiin bifa tokko jijjiirfamuu. For example, protein converted to lipoprotein. This is what modified form of the protein can be glycoprotein, so that they can be stored in what is a Golgi apparatus coming from what? From rough endoplasmic reticulum. 0 the vesicular transport. Active transport. The active transport is the movement across the plasma membrane which needs the energy from the cell. This active transport categorized as primary active transport and secondary active transport based on the source of the energy they use. Primary active transport uses ATP directly, whereas the secondary active transport uses the energy from the other molecules. For example, from sodium in the sodium glucose co-transport into the enterocytes. Kanaafuu secondary active transport gaafa jennu ATP directly hin fayyadamu. Kallattumaan ATP hin fayyadamu. Anniisa eessarraa argata? Soodiyeem irraa argata. Fakkeenyaaf gaafa glukoosiin madhumaan keenya keessaatti hiree ol xuxamu sooda waliin seenaa jechuudha. Soogiddi isa qabatee waliin seenaa kabiraa maan barbaada? Anniisa barbaada. Anniisa kana eenyurraa argata? Soodiyeem irraa argata jechuudha. The primary active transport gaafa jennu it uses directly ATP directly fayyadamaa jechuudha. For example, sodium, potassium, ATPase pump. This requires ATP from what? The cell. Active transport categorized as endocytosis, exocytosis, and vesicular transport. Active transportiin kuni bakka sadiitti qoodama. Exocytosis, endocytosis fi vesicular transport. These all need energy from the cell. So when you say endocytosis, endo means in or cell wall eating. Cell wall eating or cell wall drinking waan jennu jechuudha. Endocytosis jechuun gara seelii keessatti galchuu jechuudha molekiilota. Gara seelii galchuu jechuudha. This endocytosis categorized as what? Phagocytosis, pinocytosis, and receptor mediated endocytosis. Kanaafuu gaafa endocytosis jennu phagocytosis hin jira. Phagocytosis is what? Is what? The cell eating, whereas pinocytosis cell drinking, and the receptor mediated endocytosis is what? The intake of the molecules or substances into the cells is what? The receptors. For example, our CD4 receptors take the what? The GP112 of the what? ADC, so that the virus can enter into what? Our cells. Mani CD4 ka jedhamu seelii keenya keessatti keessattuu T-seelii fi microphage dendritic seelii keessatti receptoriin kun argama. Mani seelii akka glycoprotein 112 HIV sanii gara seelii keenyaatti akka inni seel godhaa jechuudha. This is one example of what? The receptor mediated what? Endocytosis. The other is what? The exocytosis. Exo means what? To out. So it is what? The releasing of the substances from the cell using what? Energy from the cell. For example, in what? In the releasing of the neurotransmitters. From what? From the nerve fibers. And now, neurotransmitters in GABA seelii keessatti gara alaa baanu. It is one of the what? Cytosis. The second example is what? The removal of the digested bacteria viruses from the cell. Gaafa bakteeriyaa fi vaayirasii seelii keessatti gara alaa warroota du'an eega ijjeessanii caccabsanii duuba gara alaa iyyuu baasanu that is called the exocytosis. The other is what? The vesicular transport. So some substances, for example, proteins, can be transported from one side of the cell to other side of the cell. There is the vesicles.
And the other is, for example, the neurotransmitters, for example, acetylcholine are what? In the nerve fibers, they are stored within the synaptic vessels. So they are what? They are stored in there and is what? Move through that transport. And they go to the cell and they form fusion with the cell and they what? Result in the what? The releasing of the neurotransmitters into what? The synapse. Kanaafuu vesikular transportii neurotransmitteriin gaafa seelii tokko keessaatii gara seelii biraa gaafa darbu akkasumas pirootiiniin fakkeenyaaf endoopilazmik irratti endoopilazmik reetikulamiin pirootiinii sentesaayiz godha. Gaafa pirootiinii sentesaayiz godhe kana maal godha jechuun dabarsee gara golgi apparatus geessa. Golgi apparatus is where the protein is modified and packaged or stored. Maali proteinii rough endoplasmic reticulum keessatti qophaa'e maanti'a bakka inni itti kuufamuu fi akkasumas bakka inni maa itti ta'udha bakka inni itti modified ta'u yookiin bifa tokko jijjiirfamudha. For example, protein converted to lipoprotein. This is what modified form of the protein can be glycoprotein so that they can be stored in what is a Golgi apparatus coming from what? From rough endoplasmic reticulum. 0 the vesicular transport. Kana fakkaata ulfaadhaa wayyamaa viidiyoo kana ilaalcha qofaa mutii yuutuubii kennaa yookiin mana kennaa sabiskiraayib godhaa. Viidiyoo yeroo gallaa kennu akka isin bira dhaqqabuu fi mallattoo notifikashinii balleessaa. Waliin kan itti fufnu ta'a. Ulfaadhaa namallee fi sheer godhaa keessattuu ijoolleen kutaa 12 wantoota ammaa asirratti barsiisu kana sirriitti beekuu qaddanii yoo isin hin gadini gaaffii gaafadhaa. Viidiyoo kanallee irra deddeebi'aatii laalaa. Hawliin turtanii ani Masar Daanieliiti. Ulfaadhaa wayyamaa nagaan tura.